ghost. nurtured in entirely a different This man they do this kind of time history, now. social, cultural environment. It will not work for you. The event breaks into panel sessions, and submissions from the panelists suggest that the presidential system of government has not worked for Nigeria. I am opposed to executive system of government. I believe a collective arrangement which parliamentary system guarantees is best. Any system that we will build that will not make the people in power fear the people, but the people instead will be afraid of those in power. It's an imperial democracy. It will never work. It will never produce any result. The current constitution we have will not help us. Amendment in bits might not also be the solution. There is need for a holistic change, and that change is to look at our condition, our circumstance, and commence with a homegrown system of government. So are they happy? However, religious leaders system of government, that's why outlining its origins and acknowledging it being a striking my model time of the here be American like system now of because of the time government. don't change. Oh. This My section time of the here essay now also is recognizes 6:40 separation of powers in Washington, as the major strength probably of the now presidential 3 hours system of ahead of being government, in New York. even though, and, of course, it had its own our people wait and criticisms. day for what do they call The third segment West of my Africa, essay introduces Yoruba the Land basics of the their own parliamentary time system go of different. So government, detailing its modus I have a operandi very and powerful evidencing good the news. presence of a parliamentary system of Some people government tell me say this in one the not be political good news, evolution but of I can Nigeria. assure you say not good news. The For essay also me outlines some and for celebrated everybody benefits. way them be lover of their heritage. A good news for me. A good news for them. A good news for each and every one of us. Because Naija, do you know why I say na good news? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sọ fún mi pé gbẹ́yìn ẹ̀ sọ̀hún ṣé good news nìyẹn ni? Okay, and I will explain. And this is my opinion. I'm only entitled to opinion, and I did entitled to my own opinion. Now, recently, I advocated for regional government. Okay? Àwọn kan ò fẹ́ gbọ́ sétí. And here is the thing. O fẹ́ gbọ́ o ò fẹ́ gbọ́ o. You and I can never impose our own ideology to anybody because there's nobody had a monopoly of wisdom. We are just trying our best to make sure that we can have a good plan ahead for unborn generations. Now, recently, àwọn èèyàn ti jà, Ìbò ti wà, wọ́n pe ọkùnrin kan, mo ń drive ní o, ariwo yẹn lè pọ̀ ṣùgbọ́n ẹ dé pọ́n, tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi ẹni tó bá ti join mi ẹ jọ̀ọ́, ẹ kàn fún mi ní like kẹ jáwọ́ àwọn ọ̀tá kò lórí kíní that's it. Ọkùnrin yẹn kó tó di wípé àwọn ogun Biafra gan bẹ̀rẹ̀, kó tó di wípé àwọn Nnamdi Kanu, kó tó di wípé wàhálà Biafra la fẹ́ kíní kan ṣẹlẹ̀, òun ni àwọn Niger Delta ti sọ pé àwọn ń lọ. Ọkùnrin yẹn mo gbàgbé orúkọ ẹ̀, ẹni tó bá darapọ̀ àbí tó bá wò later wọ́n á fún mi lórúkọ ẹ̀ bí wọ́n tó pé mò ń drive because I have to concentrate as well. Ibi tó ká mi lára dé mò ń drive lórí mo dẹ̀ ń ṣe róṣà àti yeah. So what am I saying in essence is this? Kì í ṣe wípé ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ti fẹ́ kúrò Nàìjíríà. They wanted to leave Nigeria. Nigeria is not working for them. Not today. Kì í ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀. It is not we. It is not even Yoruba agitators that are campaigners that says, no, we are done. No. Àwa tá a ṣẹ̀ jáde tá a ṣẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí. No. In the days of Abraham Adesanya, in the days of this Attorney General of Nigeria in the time of Obasanjo, what is his name? Bola Ige and all that. In the days of Oba Awolowo, everybody knew that they made a big mistakes. That okay, Awolowo no so mere geographical expression in Nigeria. So can anybody no. It is not even Baba Akitoye. No, not about him. So if you want to count it back
And the question now we should ask ourselves is that why is it so difficult to make it happen? Why is it so difficult that it doesn't work out? That those great men fought and they couldn't even win the battle. It's simple. Number one is because selfish interest and self-centered, and two, the strong transgated of 1963 Constitution. That won't give us a space that every region can grow on their space. And then to have a kuroloku. And if you are listening to this conversation tonight or whatever, whenever you listen to it, let me tell you and listen good, okay? Is wait on ama we one buy Nigeria they took out the syllabus of history in that country away. And that is why most of the children of this day, they don't even know where they came from. They don't even know whom they are. But it's okay. Now, and if there any way that I get it wrong, I stand to be corrected, okay? Now, ẹ wá ṣàkíyèsí wípé gbogbo nǹkan dáadáa tí Tafawa Balewa ṣe, bóyá Ahmadu Bello ni o, bóyá Zik ni o, bóyá àwọn Zik ni o, bóyá ti ọ̀dọ̀ wa Akíntọ́lá and Awólọ́wọ̀ and all that, àwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣe pátápátá, a ò lè rí ẹyọ kan báyìí. Nígbà tí mò ń gbọ́ nípa Fashola farm ní Nàìjíríà, ẹ̀rù Ọlọ́run gan bà mí. Tí mò ń gbọ́ free education, tí mò ń gbọ́ oúnjẹ, báwọn bàbá ṣe ń jẹun, tí mò ń gbọ́ àwọn tán jẹ àǹfààní yẹn tán bá ti lọ sí, tán bá ti kàwé tán báyìí láti ní United Kingdom, wọn ò lè dúró, mọ́tò á ti dúró dè wọ́n, kí n gbogbo bàbá Akíntóyè náà sọ now. So now, the question we should ask ourselves is that why is it that those things stopped? Ẹ má bínú mo láti pa iná yìí ṣe ti gbọ́ because I need to concentrate on driving as well. Pé kí ló fà á tó fi rí bẹ́ẹ̀? Now, because the military rule, the military juntas took away that 1963 Constitution. Wọ́n jeopardize parliamentary system, okay? Or let me say regional, whatever. Now, láti gbà yẹn ni Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ sí jó àjò rẹ̀yìn. Tó ti ń jó àjò rẹ̀yìn. Nigeria keep falling back since 1963. And there is no any challenge, nothing again. There's nothing again that can. Okay, take for instance, Tinubu, he traveled again almost 30 times. Like, take Podumeji, he traveled again. You know why? He is over in Saudi Arabia doing what? Muslim. I don't care about that religious stupid things. What I care about is this. 140 billion in Nigeria. Do you know that with palm oil, tó jẹ́ pé ìlú kan wá mú èkùrọ́ nílùú wa, they are generating more than that of crazy money. You know, one generating more than that money. Cocoa alone, generate that stupid money to go lọ síbẹ̀ yẹn. Ọba Saudi Arabia tẹ̀dẹ̀ ló ń tẹ̀sọ̀ ló ń tò tẹ̀ ló ń tọrọ bárà lọ́dọ̀ ẹ̀. You can imagine that king himself, ó máa wá ń gba ìtọ́jú nílẹ̀ Nàìjíríà ń gbà yẹn. It should be a shame to anybody to bá lọ sírú ibẹ̀ yẹn. So now, what is the solution? Because everybody has solution. Recently, is it not àwọn kan ní another terrorist group to emerge in Nigeria? No, they are not new. They have been in existence. They come in from Niger, from Benin Republic, from Mali, from Burkina Faso and all that. And these people are not Fulani. They are not Hausas. They've been there. Now, guess what? Àwọn abẹ̀ sí ń gbowó bodè, wọ́n bẹ̀ sí ń gbowó local government lọ́wọ́ àwọn èèyàn, wọ́n ń pa àwọn èèyàn sí. Agbára wọn ti pọ̀. So why is it that our military that went to fight for another country stabilize their system
Nígbà náà lọ́hùn, Nigeria sponsor military in Africa. We are the giant, and that is why they call us giant of Africa then. Why is it now? Because the center is held by region. The region and the center is very powerful then. There's a lot of money. Now, nígbà tí wọ́n ti sọ pé kí ọkùnrin kan kó máa control gbogbo ẹ̀ látòrí Ọbásanjọ́, now we are in trouble since then. So, and that is why you see, tí Azik tó fi kó bá ara ẹ̀ tó fi para ẹ̀ bí òyìnbó rẹ̀, táwọn ọmọ ẹ̀ fi wá tán fi pa gbogbo àwọn olóṣèlú ńgbà yẹn, tán fọ̀ wọ́n tí wọ́n lẹ̀, ẹbẹ̀ yẹn kọ́ ni mò ń lọ sí. Now, láti ìgbà yẹn ẹ̀ta inú òkú nínú ọkàn gbogbo àwọn regions wọ̀nyí. Then wọ́n wá yọ nǹkan kan kúrò nínú àwọn constitution yìí. Ti 1970s yẹn, wọ́n ti yọ kò sí orí ọ̀fẹ́ fún ẹnikẹ́ni láti sọ pé mo fẹ́ kúrò àbí a fẹ́ ṣe referendum àbí ẹnìkan fẹ́ sọ pé mo fẹ́ fẹ̀hónú hàn, mo fẹ́ kúrò. Now, ṣé system yẹn wá work láti gbà yẹn? Ṣé education wa ṣó work? Yes or no, sir? Medical system, road connections, and talk of any amenities to lè mú kí ìgbẹ́yìn gbádùn wà fáwọn èèyàn. There's nothing is working. Everything is zero. Now, and that is why Tefiri Yoruba nation struggle, Biafra struggle, and all that. But with that constitution, the constitution Yoruba go down. Báwo ló ṣe lè wáyé? Ìdí Tefiri tán fẹ́ lọ pa Ìgbòho mọ́lé nìyẹn. Wọ́n lágbára ẹ̀ láti lọ pa anybody. Ìdí Tefiri tí wọ́n ti gbé Nnamdi Kanu, ẹ̀mẹ̀kọ́ tí wọ́n lọ pa Nnamdi Kanu mọ́lé ńgbà kan náà. So, àwọn tó ṣe gbogbo tó gbìyànjú tán láyà wọn. Ṣé àmọ́ pé Nnamdi Kanu ó ti ṣe rally gan ní UK tó ti sọ wípé no, wọ́n gbọ́dọ̀ fèsì Nàìjíríà, tó ti sọ tó ti jà fún Nàìjíríà tẹ́lẹ̀. Wọ́n gbà tó ti sún gbogbo èèyàn. Ìgbòho fún ara ẹ̀ politician ni now. Náwọn ìgbà yẹn tó sì gbàgbọ́ pé inú Nàìjíríà máa dáa. Ọ̀tọ̀ náà tún wò pé no, ó dàbẹ̀ pé ìlú yóò lè dáa. No, but these guys, they don't know that agbára kan bẹnu constitution. Téèyàn bá ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n lọ pa mọ́lé. So what is the solution now? The solution is that I said it, and I'm not bragging that I'm a prophet. I knew before now that the hard way, the easiest way is for you. Tí nǹkan bá jẹ́ mẹ́wàá, tán bá fún ẹ méje ńbẹ̀ kó gbà á, wàá wá di alágbára. Nígbà tó bá di alágbára tán, wàá wá lọ bèrè ikú tó pa bàbá ẹ̀. And that is where I am going. There is solution. If we can support this video that I want to play, you will see that you get Yoruba, I'm a bomb. Because Ogbon, and let me tell you this, and I'm not bragging. Ká ṣe kudos fún àwọn tó ń jáde táwa náà gbàgbọ́ nú wọn pé no, ẹ jẹ́ ká ṣe bí eléyìí. Téèyàn bá ń ṣe nǹkan tí ò gba rìsọ́ọ̀tì tó dẹ̀ jẹ́ the same thing, tó bá ń ṣe nǹkan the same way tí ò bá ṣiṣẹ́, change it in other way round. But àwọn èèyàn wa kan, bàbá àròpọ̀ rẹ̀ this, bàbá àròpọ̀ rẹ̀ that, bàbá àròpọ̀ rẹ̀ yànmà, bàbá àròpọ̀ rẹ̀ kìnìkan. Who cares? I don't care. Because Bíbélì mi sọ fún mi pé tí wọ́n bá ṣe rere, ara kì yóò wá yá ọ. Olíkùn ló mọ̀ ká. Èmi gbà tẹ́mi máa pé mi ò bí àwọn ọmọ onímọ̀mọ́ tó ń dáwọ́ oúnjẹ lé lọ́wọ́ láàbúrọ̀dù tó tútù ń pa. Gbà tẹ́mi máa pé mi ò ní gbà, kì í ṣe torí owó wọn. It's all about the truth. People dem mọ̀ wípé onítìrì ló jáde yẹn tí gbogbo yín jà. Most of ẹ̀yin tẹ́ ṣépè ńgbà yẹn, ẹ ti forí yín gbé èpè yín báyìí tí mo sọ fún yín pé irọ́ ló wà ń bẹ̀. Ó ní tó gbé website yẹn jáde ńgbà yẹn mo rí mo ní owó lọ. Ó expose àwọn èèyàn sí, data expose àwọn èèyàn sí, ó ní but ibẹ̀ yẹn kọ́ mò ń lọ sí. Mo tún ti gbé mi ìdè. Ẹ ní tún gbọ́, ẹ ní tún gbà. Wọ́n á sá ní treat, come on man. Ìkan tẹ̀ tún jáde, ó lóun orúkọ ara ẹ̀, ó lóun aṣọ́bodè àbí I don't know. Burúkú kan àbí kí ni òun lòun jẹ́ aṣọ́bodè Yorùbá
Yorùbá Republic pé kán já pé kí Aṣọlá gbéjọba lẹ̀ o, Jàkàṣègbè gbéjọba sílẹ̀ o, Agbooke kínní lọ gbéjọba fún lágbájá. Irú àwọn èèyàn gan kàn máa wọ́n wá sọ Yorùbá struggle wọ́n wá sọ di àwàdà kẹríkẹrí. I don't just know. Nígbà tí a ti rí gbogbo nǹkan táwọn yẹn ti ṣe wọ̀nyẹn tán ti fà mí. Then when you are doing things the same way, you need to change your strategies. That's just it. Àwọn ológun àwọn tó bá jagun tó bá mogun jà pátá tó gbóná gan tó mogun jà òun lè máa ń sọ pé tó máa sọ pé retreat ẹ tún regroup. Ìyẹn náà pè ní jagunjagun. Òun lè fi rí Ìgbòho ń gbà yẹn tó fi escape fẹ́mi ẹ̀ tó bá lọ túnra mú. Bí ilé ayé ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn. Bí ilé ayé ṣe ń work nìyẹn. Look at Donald Trump. Nígbà tí mo ń sọ pé òun ló máa wọlé inú ẹ̀mí Ọlọ́run kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí. Selfish interest wá ti pọ̀ jù. Tó bá wọlé tó wá ní kí n máa lọ lémi lọ́la mo wà okay rather than wípé ọmọ tán àti ìbí kẹ́ wá sọ́dọ̀ lórí burúkú. Thank God for his life. Ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ níjẹta bàbá ní àná. Nǹkan tó ridiculous láyé tí mi ti rí ni pé ọmọ tí ó jíbọ̀ láyé ẹ̀ kẹ́ lọ máa sọ pé ẹ lè lọ dákó fún kó kẹ́ sódò obìnrin. Ọmọ Elon Musk bọ̀bọ̀ yẹn ń regret ẹni tó lówó jù lágbàáyé ó regret ọ̀sán kan orúkọ lọmọ ẹ̀ délé tọmọ ẹ̀ lọ sọ fún pé obìnrin lò. You can imagine ẹni tọ́lọ́run dáṣẹ́ ẹ̀ ń sọ fọ́lọ́run kan lọ́run ò sí kọ́ nìyẹn ni àwọn kan dẹ̀ ń support rubbish yẹn. Ẹ dẹ̀ pera yín ní Yorùbá bẹ́ẹ̀ bá ti dé lu onílù ẹ wá sọra yín dìdàkudà sọra àwọn tó dẹ̀ change ara wọn ayé wọn ti ta wọn bẹ̀bẹ̀ báyìí ara wọn ò dá nǹkan burúkú ló ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ìyẹn náà olórí burúkú yẹn ń jọ́ sí ẹni tá lè kárí bá wí tí ò bá jẹ́ pé kí lórúkọ bọ́ọ̀ì tó ṣe jagunjagun yìí. Ẹ dẹ̀ rí kó má máa bẹ lọ́hùn kó tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ìyá torí ó máa dẹdun arinlẹ̀. Ọmọ yẹn ọ̀pọ̀ bírísì yẹn ń fi nǹkan ẹ̀ ṣe jìbìtì ẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ tiẹ̀ jẹ́jẹ́jẹ́ wọ́n wá lọ pé wá kò ní kó wá ṣe kójú níbi táwọn ìyá wa wà bí táwọn obìnrin wà ó ní òun ló máa múra jù. You can imagine òun ló bá yí ọmọkùnrin yẹn jẹ́ Bob Bríkì àbí Idris whatever he call himself or herself. Ó fẹ́ sá lọ lọ́jọ́ sí wọ́n tún kì í mọ́lẹ̀ lómi. Ó dẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ wàhálà ni. Because ẹni tó bá ti ń tako nature ayé ẹ̀ kì í dáa. So ibẹ̀ yẹn kọ́ mo ń lọ sí mo kàn yà síbẹ̀ yẹn ni. Now let me say this. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ fídíò yìí. Dialogue ti ń lọ. Ibi tẹ́mi ti bá sọ tọ́lọ́run bá sọ tó bá sọ pé báyìí ni mo gbàgbọ́ ẹ jẹ́ kí n tuntun ọ̀rọ̀ kan sọ mo gbàgbọ́ wípé Yorùbá autonomy máa wá. Ṣùgbọ́n bó ṣe ibi tó máa gbà wá ọ̀là ń gbà yìí ibi tó máa gbà wá listen sí. We can have a homegrown democracy. I like the idea of the homegrown effort. This is a very key word because if you borrow a system that has been nurtured in entirely a different history, social, cultural environment, it will not work for you. The event breaks into panel sessions as submissions from the panelists suggest that the presidential system of government has not worked for Nigeria. I am opposed to executive system of government. I believe a collective arrangement which parliamentary system guarantees is best. Any system that we will build that will not make the people in power fear the people, but the people instead will be afraid of those in power. It's an imperial democracy. It will never work. It will never produce any result. The current constitution we have will not help us. Amendment in bits might not also be the solution. There is need for a holistic change. And that change is to look at our condition, our circumstance, and commence with a homegrown system of government. However, religious leaders system of government, outlining its origins and acknowledging it being a striking model of the American system of government. National dialogue here. This section of the essay also recognizes separation of powers as the major strength of the presidential system of government, even though, of course, it had its own criticisms. The third segment of my essay introduces the basics of the parliamentary system of government, detailing its modus operandi and evidencing the presence of a parliamentary system of government in the political evolution of Nigeria. The essay also outlines some celebrated benefits of a parliamentary system of government, like inclusivity, accountability,
adequate checks and balances, and also reduction of the high cost of governance in Nigeria. The fourth part of the essay makes a comparative analysis between the presidential system and the parliamentary system of government, juxtaposing both of them in a bid to weigh their pros and cons against each other. The fifth part of the essay addresses the challenges and considerations a transition to a parliamentary system of government is likely to pose, such as the need for early sensitization of the masses and the need for constitutional amendments amidst significant political resistance for those who may not be in tandem with a transition to a different system of government. In summary, we cannot help but admit that a transition to a parliamentary system of government presents significant challenges. However, a parliamentary system of government is still the most viable option for a country as diverse and culturally unique as Nigeria, as it would go to reduce our cost of governance while increasing accountability and inclusivity for all. Although hindsight has taught us to avoid verbatim duplications of other systems of government, we can still afford to take dressing from other nations practicing a parliamentary system of government successfully, like India and Canada, although we would have to tailor this to fit our unique political reality in Nigeria. I strongly believe in a parliamentary political future for Nigeria, and although it might be long and grueling, events like this national dialogue is a step in the right direction. Gaining independence from the British colonial rule in 1960, Nigeria. This is another youth again, a lady from Yoruba Land. Ọmọbìnrin ó sick, factual ló fi join the national dialogue. Factual ló ti join it. So ẹ má jẹ́ ká jáyà. A máa gbé ẹ̀rù sọ́kàn àwọn àgbàlagbà ká máa fún wọn ní hypertension. Wọ́n fẹ́ gba kíni. Ó possible nǹkan tí ò lè ṣe é ṣe. Wọ́n máa sọ. Àwọn èèyàn máa look us as a stupid people in the whole world. If we don't kill 1999 Constitution first, we are joking. Wọ́n máa fẹ́ pa gbogbo ọmọ pa gbogbo. Ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá náà. Àti gbogbo wa ti dàlù mọ́ jìrì. Most of us ẹrú la wá ṣe nílùú òyìnbó náà. Ẹ má tanra wa. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa. Ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti wà nílùú òyìnbó. Kàn hàn tí ìbí mi kó lè padà sílẹ̀. At the end of the day, àwọn ọmọ ìlú òyìnbó ṣé wọ́n máa ń láàánú? Àwọn ọmọ 21st century ṣe wo ló láàánú nu wọn? Wọ́n máa wò báyìí tí ó bá jẹ́ àwa tá a ya pòkì mọ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Àwọn ọmọ jẹ̀ báyìí jẹ́ máa gbé kan dání òní gbà. Màá fẹ̀ṣẹ̀ bá tiẹ̀ jẹ́. Mo rọ́wọ́ oṣù. But ẹ wo gbèsè ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wa. Ẹ wo kan tá a sọ ọmọ ayé wa dà nílùú ọba. This is not whom we are. This is not whom we are. Democracy, it is not for us. Diversity, what it for you? It can't work. And so enshrine in the 1999 Constitution for anybody late. No! When it about to suffer when it's treason and felony, and what to make a lemon cotton shade, if I want my polo shame by it. Àwọn Hausa wá ní pé ọbẹ̀rẹ̀ àwọn Fúlàní náà wá ṣe wèrè kan tó kórùngbọ̀n orí burúkú sẹ́nu tó sọ pé òun ṣe peace accorder káàkiri. Ó yẹ kó jọ ọkọ̀ bojú ni ẹranko jájàtì tó sọ pé òun ṣe peace accorder. Òun ló gbé constitution wò ní tó gbélé Ọbásanjọ́ lọ́wọ́. Ọbásanjọ́ ń kígbe kiri títì báyìí. Jonathan kígbe kiri títì. Òun ni mo ń sọ pé tó bá pàdé irú fídíò yìí láìkẹ́ kó send ẹ̀ sí èèyàn kan. Gbogbo wa lè sùn ká kọrí síbì kan náà. Àwọn tó ń kígbe Biafra ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Àwọn tó ń kígbe Yorùbá nation ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Àwọn tó dẹ̀ ń kígbe pé no, we have to look into this constitution ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Àwọn tó dẹ̀ ń sọ pé no, we need to go back where our forefathers agreed. Ká tún ṣe kíni ká tún sọ fún wọn pé no. Ṣebí ká ti délé ni. Ọ̀tẹ̀kọ́ jíjẹ́ kan ẹni yẹn ó gbẹ wọ̀dẹ̀ ó gbowó lọ́wọ́ ojú jọbọ́ ó gbowó lọ́wọ́ ṣẹ̀pọ̀nà àti kówó jẹ wọ́n ti kẹ́sẹ̀ jẹ gbogbo tẹ̀ dáhùn gan kò pé $1 million àtìgbà tẹ̀ ti ń ṣe. Dọwọ́ bojú kẹ lọ sùn kẹ sinmi ara yìí. Ẹ gbọ́ nǹkan táwọn ọmọ olóríire yìí sọ ká parí ẹ̀ gbọ́. Nigeria adopted a parliamentary system similar to the Britons. This system separated the head of state from the head of government, included multiple executive officials, and held ministers accountable to the legislature. During this time, some regions like the Southwest
under Chief Obafemi Awolowo, saw improvements in education and infrastructure. Awolowo's government introduced free education and health services and built notable structures like the Cocoa House in Ibadan. However, the First Republic also faced ethnic conflict, political instability, and eventually military coups, leading to doubts about the suitability of a parliamentary system of government for Nigeria's diverse political environment. In 1979, Nigeria switched to a presidential system of government influenced by General Olusegun Obasanjo's military regime. This new system aimed to resolve issues like ethnic tensions and corruption by centralizing power in a single leader. Despite initial hopes, the presidential system brought its own problems, including executive overreach and weakened checks and balances. We cannot. Mo ní láti pause fídíò ìsà. Included multiple executive officials. Mo ní láti pause fídíò. Kíní kan wá sọ́kàn mi, bàbá mi was original. Ṣé rí ní national dialogue nípa parliamentary. Iṣẹ́ la ṣe débẹ̀ o, kì í ṣe pé ó kàn déédé jáde o. Mi dẹ̀ ní sọ ju bẹ́ẹ̀ yẹn. Now, ṣé rí àwa kan a gbàgbọ́ pé téèyàn kan bá jáde tó bá sọ nǹkan míì ní tó bá sọ nǹkan míì tí ò dẹ̀ condemn Yorùbá nation, a gbàgbọ́ pé ó ti gbẹ̀bọ̀dẹ̀ nìyẹn. Kò rí bẹ́ẹ̀. Now, mo fẹ́ fi kíní kan yé wa sà. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ní conference tó ń ṣe yìí, wọ́n pè èèyàn kan síbẹ̀. Bàbá yẹn ó dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ surgery ni. Ayọ̀ Adébánjọ. Ayọ̀ bàbá Ayọ̀ Adébánjọ. Ó join factually. Kò yé yín? Ó join factually. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé irú bàbá Ayọ̀ Adébánjọ yẹn kí ló dé tán pé bàbá wa emeritus síbẹ̀, bàbá wa Akíntóyè. National dialogue. Ẹ mọ̀ nǹkan tó fà á? Ìtorí wípé wọ́n bá ti gbọ́ pé ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí section. Wọ́n ti mọ̀ pé wọn ò ní lè pè yín. Wọ́n mọ̀ wípé bàbá yẹn lóye, ó yẹ kán pè síbẹ̀. But ohun tí mò ń sọ nìyẹn. Kí àwọn bàbá wọn kàn dẹ àwọn èèyàn, a máa pínra wa ní. Èyí tó bá ti lọ, tá a bá ti mọ̀ wípé ó máa gbẹ̀mí constitution 1999, tá a máa ráàyè lè ní àmì ní gbogbo nǹkan tiwa, ìyẹn ni ká kọ́kọ́ gbọ́. Tẹ́ bá ti ń sọ fáwọn èèyàn, wọn ò gbọ́ràn mọ́. Ṣé irú àwọn bàbá wa Ayọ̀ Adébánjọ ló yẹ kán lọ represent Yorùbá ń bẹ̀ yẹn? Pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn yẹn. Because Yorùbá ò ní ẹgbẹ́ kan tó yàtọ̀ sí Afẹ́nifẹ́re. Ó yẹ kẹ́gbẹ́ kan dìde kó supersede ẹ̀. Àbí káwọn ọmọ kéékèèké ká kóra wa wọnú ẹ̀ ká yarí síbẹ̀. You see? Àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan wà tó jẹ́ wípé ẹ ò lè fi jàgídíjàgan ṣe. Àṣepè fọba, àwọn ọba ti ṣe kíní kan, kò paint wa dáadáa. He just painting us negative. Àwọn kan ti ṣe bẹ́ẹ̀, wọn ò rí ṣe. Ṣé ní àná ni Biafra ti wà lẹ́nu ẹni? Biafra ń gbà tán jagun sà, wọ́n máa ń ṣe nǹkan ogun. Wọ́n máa lè ṣe nǹkan ogun. Wọ́n máa wà industrialize ju àwa Yorùbá lọ. Wọ́n máa jẹ́ àtàrà wa ṣákàbùlà lámọ̀ máa ń ṣe. Wọ́n bá ní kí bàbá mi wà sí Ríjìnàdù kó wá ra PNG àbí kí ló kọ́ tó ń pe kinní yẹn aládùúgbàlẹ̀ dúgbò mu. Kẹ́ wá ra mẹ́wàá báyìí ṣẹ́ lówó ẹ̀. Àwọn kan dẹ̀ ń pariwo ogun lámọ́jà, a máa gba agbá mi, a máa bẹ́rù wọn ni, a máa pa wọn ní kẹ́ lọ jókòó. Àgbà tó bá lómi òkè ń dún. Ẹ wo ọmọ yìí ó sick nígbà tó ń pè é. Irú àwọn wọ̀nyí wọ́n mọ nǹkan tó tọ́. Kì í ṣe pé wọn ò mọ̀ pé ó yẹ kí Yorùbá nation wáyé. But wọ́n rí wípé ọgbọ́n inú lè jò ń lò. Àwọn náà pè síbẹ̀ ń sìn. Nínú èmi àti ẹ̀yin, bàbá àròpọ̀re is nowhere to be found. Torí wọ́n ti wò pé bàbá àròpọ̀re bá secessionist ni. Let's imagine. Mo nǹkan tí mò ń sọ ọpọlọ mi ò dàrú náà. Ẹnìkan ní pé Yèyí Mákindé lọ gbéjọba fún kinní kan ayé dídá tiwa ní Oǹdó lọ gbéjọba fún. Orí burúkú ti bá àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n kàn bẹ̀. Àwọn èèyàn gidi wọ́n á kàn máa fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ ni pé orí àwọn ilé ti dàrú. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn ilé kẹ̀dẹ̀rẹ̀ wọ́n ti forí gbálẹ̀ nígbà tán bí wọn nínú oyún wá. Wọ́n wèrè dédé. Jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ọmọbìnrin sọ parí.
Obafemi Awolowo saw improvements in education and infrastructure. Awolowo's government introduced free education and health services and built notable structures like the Cocoa House in Ibadan. However, the First Republic also faced ethnic conflict, political instability, and eventually military coups, leading to doubts about the suitability of a parliamentary system of government for Nigeria's diverse political environment. In 1979, Nigeria switched to a presidential system of government influenced by General Olusegun Obasanjo's military regime. This new system aimed to resolve issues like ethnic tensions and corruption by centralizing power in a single leader. Despite initial hopes, the presidential system brought its own problems, including executive overreach and weakened checks and balances. As Nigeria celebrates 25 years of uninterrupted democracy, debates have resurfaced about the best system of governance. Critics argue that the current presidential system is too centralized and inefficient, while supporters of a parliamentary system claim it would be more inclusive, representative, and accountable. This dialogue examines Nigeria's governance history and analyzes whether a parliamentary system could better serve the country's needs. Presidentialism versus parliamentarism. A useful way to compare Nigeria's presidential and parliamentary systems is through familiar comparison. Now, pẹ̀lú èmi ń tèmi o, bí Yorùbá autonomy bá délé ní, màá bẹ́ mọ. Bí parliamentary délé ní, màá bẹ́ mọ. Bá sọ pé ká kọ constitution tuntun báyìí, ká máa enshrine nínú ẹ̀ pé ẹni tó bá fẹ́ lọ o, ó lè lọ develop space ẹ o, ó lè lọ, màá bẹ́ mọ. Èyí tèmi gbà gbogbo ẹ̀ lèmi bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Béèyàn bá ya ẹnu ẹ̀ nílùú Nàìjíríà pẹ̀lú nǹkan tí àwọn onítìrí àǹkó lọ ṣe tó sọ pé ó fẹ́ sí i, wọ́n máa pa ẹni yẹn dànù ni. Wọ́n máa pa ni. Ẹ̀wọ̀n kó tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bàbá mi Waziri Jinadu abẹ́ẹ̀rí I trust you náà pé ẹ wà current. Ordinary reject of fact and tax àtọ́bá o, àtùmájìrí wọn o, àtìjòyè wọn o, àtẹni tó kàwé o, àtẹni tó yọ lórí burúkú nú gbogbo wọn náà tó, wọ́n wá kà wọ́n pariwo. Ìgbà yẹn lẹ́tí máa mọ̀ wípé tá a bá padà síbi tá a ti ń bọ̀ á ń tanra wà ní. I'm telling you. Tó ń bá rí Tinubu pọ́sìn wọn á pọ́sìn ẹ̀ láwọn pípọ̀ wọ̀nyẹn. Tí Tinubu kọ́ dẹ̀ máa fetí ẹ̀ gbọ́, wọ́n á pàdánù. Ó dẹ̀ ní nǹkan tí Tinubu sọ kó tó wá. A máa wọlé yẹn, ó dìbò yẹn, ọmọ ẹ ti sọ, just dey tó. Ó ní kó rántí ibi tẹ́ ó ní ẹ bá mi láìkí ẹ̀ kẹ́ jẹ́ kó gbọ́. Ó gbọ́dọ̀ fix wa padà, ó lágbára láti ṣe. Eléyìí ò lè wọ́ọ̀kì, ó lọ ń tọrọ owó jọ, ó wá sọ̀rọ̀ ìgbẹ̀wù dání fún Saudi Arabia. Saudi Arabia is used to come. A ò lè fi tán yẹn, a ò lè pàtàkì fún ẹ bàbá. Wọ́n máa wá ń tọ́jú ara wọn nílẹ̀ Yorùbá ni. Wọ́n á kó kinní lẹ́yìn gbẹ́jọ wa ẹ wá ń lọ ọbẹ̀, ojú ò tiẹ̀ tẹ̀yìn. Ojú ò tiẹ̀ tẹ̀yìn láwọn tó wá ń gbà tọ́jú lọ́dọ̀ yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. We invest 20 billion ni. 40 billion wá jẹ́ kí ni? Owó tó jẹ́ pé Nàìjíríà lè pa láàrin oṣù kan. Nàìjíríà máa lọ ń gba àwọn ìlú là ń gbà yẹn. Àmì wa, kudos to our army. Agbésùnmọ̀mí lọ́tún agbésùnmọ̀. Àwọn àmì yẹn wọ́n ti overstretch. Wọn ò gba agbára òsì mọ́. Ọlọ́pàá yọ lórí burúkú kalẹ̀. Ọlọ́pàá torí 20 naira. Àwọn afaṣọ ẹ̀yà. Wọ́n ní àmọ́ ògógóró yọ. The system is not working, it's dead. Take us back to where Awolowo, Saudana, Zig, where they agree. Bring back our 63.
Let's enshrine it. Tó bá sue anybody, pé mo lè lọ, a lè lọ. A ní military, everybody, a lè tó lórí burúkú kan bá ya wèrè gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lọ gba ẹtí driver. Tó lè gba ẹtí driver ní parliamentary ni, wọ́n á ti yọ́ dànù. Ó sọ pé I can make you disappear. Eh? It's not working. Tinubu, this is almost 50 ministerial appointment. Is it working? It's not working. It's too expensive. America gan fún ara ẹ̀, minister mélòó l'America ní? Minister mélòó náà ní? The system of America, pẹ̀lú bọ́n ìlọ́pọ̀ ṣòótọ́ tó lè tó wà nù system yìí bàbá mi jìnnà jù. Fraud tó wà nù ẹ̀, olólọ́mbẹ̀, ẹ̀dẹ̀mọ̀ èèyàn dúdú. Ajẹ́ ìwẹ̀yìn ni. Wo èmi ń tèmi, ọ̀rọ̀ òtọ̀rọ̀ ọmọ ìyá àsọkúsọ ni. Ẹ má jẹ́ ká bú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ parliament. Ẹ má jẹ́ ká sọ pé gbowó lọ́wọ́. Akíndóyè ti náwó jẹ́. Ẹ má jẹ́ ká máa ṣèyàn, àwọn èèyàn gidi ò ní join wa. Bàbá Àròpọ̀ ló ti tún lọ join ní àwọn kò bẹ́ẹ̀ fìyẹn lẹ̀. Yẹ́n ni kò mọ̀ bó jẹ́ pé kò lọ ṣe gbọ́ṣọ ògùn, ó fológùn lẹ̀. Ó jẹ́ fún ẹlẹ́bọ̀ọ́ lẹ̀ wọ́ ló mọ̀, wọ́n kọ́ ló máa dájọ́ ẹ̀. Kò kàn ẹ́. Jẹ́ kí oní region ṣe. Ohun kan ẹyọ kan gbogbo wa ń sọ, a ò kọ̀ọ̀kan tí ìyéra wa ni. Bá a bá pàdé lókè, a pàdé nísàlẹ̀. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. And àdánìkan ìjò, òun ló ń jọmọ Yorùbá ń yà títí bá a ṣe ń sọ yìí. National dialogue náà gbé jáde, iṣẹ́ ló débẹ̀ bàbá mi Wàsíìrì o. Tí wọ́n bí bàbá ńlá bàbá Àròpọ̀ rí dá, ó sọ pé òun fẹ́ lọ ṣe secession dialogue ní Àbújá ni. Ká má fi ìbọn á ti fìbọn fọ́ ẹsẹ̀ Àròpọ̀ rí dànù. Ẹ máa jẹ sára tó lò, ẹnìkan á sọ pé òun ní. So, we need to think out of box. Ká fọpọlọ wa ronú. Ìsì pé ká gbá pọlọ sísàlẹ̀ ká máa fi tẹ̀lẹ̀ ká wá gbé ẹsẹ̀ ká gbé sókè. No, a lè máa ṣe nǹkan the same way ká dẹ̀ expect the same result. It never work and it can never work. Àwọn èèyàn sì wọ́n á kọjú mọ́ Jerusalem, wọ́n láwọn lọ gbàdúrà, wọ́n á máa kan rí mọ́lẹ̀ ní ibojì Jésù Kristi. Ṣé òun ni Israel fi ṣe kíní Iron Dome yẹn tó ń dá mísàì padà ni? Ṣé nǹkan fi ṣe nìyẹn? Ṣé Israel lọ jókòó sí ibojì Abraham tó ń gbàdúrà ń bẹ̀ pé kán dáàbò bò wọ́n, pé kó bá wọn pèsè agric báwọn ṣe? Ṣọ́ọ̀ṣì rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ everywhere olè náà fi ń jà, mosque rẹ́rẹ́rẹ́ olè náà fi ń jà. Àwọn kan tẹ̀ wá kóra wọn jáde bá àwọn onídọ̀tí. Church ò dáa, Mùsùlùmí ò dáa, oníṣẹ̀ṣe ló burú jù, kíní kan, ẹ̀yin wèrè, ẹ̀yin gbákawó kan, Jésù oṣù Ọlọ́run, Muhammadu ọmọ ó ti tó ìyàwó lóyún. What kind of rubbish is this? Kan jáde orí ẹ̀ dàbí orí kíní tán fi ń tẹ pàpẹ́ ní oko àtijọ́. Ó lóun múfù àbí kí ló pera ń wèrè dédé kíní ẹ lọ́ máa kọ́. Torí pé wọ́n fún ẹ lówó kéékèèké láti ilẹ̀ Lárúbáwá, ẹ wá fẹ́ wá ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. Gbogbo owó ẹ pọ̀, gbogbo owó tó ń sìn wọn ò ní kó sínú sàárè pẹ̀lú. Ẹ máa tọwọ́ bọ ọpọlọ àwọn ọmọ wọ̀nyẹn ní ká máa kọ́ kéwú. Ṣé kéwú èdè lásán ni? It's just like wọ́n ní kéèyàn lọ máa kọ́ èdè French kó máa fi gbàdúrà. It's just like that. Torí pé ẹ̀ ń rówó gèrègèrè kan gbà ń bì kan, ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní diminish value system Yorùbá. Ẹ rí pé orí àwọn èèyàn wọ̀nyí ò dáa. But parliament system, look at them. That stuff and all that. Parliamentary system be powerful and all that. So everybody should just stay away from me. If your brain is not sharp to think better, that what I'm supporting everybody that wants freedom for Yoruba indigenous people, whatever, wherever, however. Africa máa sọ pé ẹ̀dáwó owó wèrèwò ni dáwó nonsense. Ẹ wo ní tẹ̀ bí mi. So n tí mo rí tó ká mi lára tí mo sọ ni ṣé mo dúpẹ́. Ojú òní gbọ́ bó yí kì í nálẹ̀. Èmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín ni wọ́n rọ̀ bọ́ rí. Oṣù alálẹ̀ lọ́wọ́ ń lọ lónìí, mo máa padà wá bàbá mi Wàsíìrì. Àti bàbá mi
Ọmọbọkà, mi ò mọ orúkọ yẹn mi dáadáa. Ojú ò ní tì yín o, torí pé ẹ bá mi rìnrìn àjò lónìí. Ẹ̀yin náà ẹ ní fẹsẹ̀ kọ nínú ìrìn àjò ayé o. Ẹni bá wá sọ pé kí ẹ wá wá kó má wá òòjọ́ tí ẹni tútù bá forí sàpáta. Òòjọ́ náà báyìí lẹ́wọ̀ ara rẹ̀ bàjẹ́. Ó mà dàbọ̀ kẹsà.